வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் ஜோன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான ஸ்லீவ் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம். பிக்னஸ் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த டிசைன் நீங்கள் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ ஈஸியாக இந்த டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்லீவோட லென்த்து 10 இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கலாம். கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஃபோல்டிங்க்கு 1 இன்ச்சஸ், ஸ்டிச்சஸ்க்கு மேலே ஸ்டிச்சஸ்க்காக 1/2 இன்ச் விட்டுடணும். ஸ்லீவோட ரவுண்டு வந்து 6 இன்ச்சஸ். ஓப்பன் சைடில் வந்து 3.5 எடுத்துக்குங்க. மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸ்லீவை. லைனிங்கோட ஸ்லீவ் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம மெயின் மெட்டீரியலில் போட்டு ஸ்லீவை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்லீவில் தான் வந்து சென்டர் பாயிண்டில் தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பார்த்தீங்களா 1 இன்ச்சு வந்து எடுத்துக்குங்க. சென்டர்லேருந்து 1 இன்ச் எடுத்துக்குங்க. 1 இன்ச் மார்க் பண்ணி லைன் போட்டு அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க சென்டரில். லைனிங்கும் மெயின் மெட்டீரியலும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரண்ட் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. லைனிங்கை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி திருப்பிக்கணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டிச்சஸ்க்காக 1 இன்ச் விட்டோம். அதை வந்து டபுள் ஃபோல்டிங் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்க்குறது 1.5 இன்ச்சஸில் வந்து நேராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கிராஸ் பீஸில் இது நேர் பீஸ் தான். இது 2ஆக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 இன்ச்சஸ் மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 3 இன்ச்சஸ் கட் பண்ணிவிட்டு இதே சைஸ்லேயே நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும்.
போகிறது, நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு 2 சைட்லேயும் வந்து ½ இன்ச் விட்டுடுங்க. விட்டுட்டு அதுலேருந்து ஒரு 2 இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கணும். நமக்கு ஸ்லீவுக்கு 1 இன்ச்சு மேலே விட்டுடுங்க ஸ்டிச்சஸ்க்காக. நான் அந்த 1 இன்ச்லேருந்து கீழே மறுபடியும் 1 இன்ச் அது மாதிரி வச்சுக்கிறேன். நான் வந்து 2 பக்கமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச் மார்க் பண்ணி சென்டர் லைன் போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக இந்த டிசைன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அது மேலேயே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கு. நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த லைன் போட்டுக்கிறோம். அந்த லைன் மேலே வச்சு ஒரு பக்கத்தை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பக்கமும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து லைன் போட்டுக்கிறோம். அந்த லைன் மேலேயே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அது மேலேயே ஸ்லீவ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். மேலே வந்து ஒரு ½ இன்ச்சஸ் விட்டுக்குங்க ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நீங்கள் அந்த லைன்லேயே தான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும். பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பக்கம் நம்ம வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம லைன் போட்டுக்கிறோம்ல, அந்த லைன் மேலேயே தான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும். ஸ்லீவோட 2 பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடணும். நியூஸ் பேப்பரெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடணும். எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடணும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஸ்லீவோட டிசைன் பண்ணிட்டோம். சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஈஸியாக டிசைன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.